طلبتي الأعزاء، طلبة المرحلة الثالثة الدراسة المسائية في قسم الترجمة. سيكون موضوع محاضرتنا لهذا اليوم الضمائر pronouns. A pronoun is a word that takes the place of one or more nouns. Pronouns can be singular or plural, like nouns. The word or phrase replaced by a pronoun is called an antecedent. This is a simple definition of the word pronoun. So, الضمير هو كلمة تحل محل الاسم، اسم واحد أو عدة أسماء، ويمكن للضمائر أن تكون في صيغة المفرد أو في صيغة الجمع، والكلمة أو العبارة التي نستبدلها بالضمير تسمى antecedent أو الكلمة أو العبارة السابقة أو التي ذكرت سابقا. For example, Ram is a good student. He studies very well. Ram is the noun and we replaced this noun by the pronoun he. We said he is or he studies very well. So he is a pronoun that refers to the antecedent Ram. Another example is when Rahman was fixing the car, he cut his hand. So Rahman is the noun and he is the pronoun that refers to the antecedent, which is Rahman. Characteristics of pronouns. بماذا تمتاز الضمائر؟ Number 1. They signal a co-referential relationship between two noun phrases. إذن إنها تشير إلى وجود علاقة مشتركة بين اسمين أو عبارتين اسميتين بأنهما يعودان على ذات الشيء. Number 2. They have nominal morphological properties which are gender, number and person. إذن تمتلك الضمائر خصائص صرفية تمتاز بها الأسماء، وهي gender أي التذكير والتأنيث، number حالة المفرد أو حالة الجمع، وperson كذلك إن كانت تشير إلى المتكلم أو المخاطب أو الغائب. نبتدئ ب English pronouns and then we move to Arabic pronouns. English has 7 types of pronouns. إذن هنالك 7 أنواع من الضمائر في اللغة الإنجليزية which are personal number 1 اللي هي الضمائر الشخصية، possessive pronouns ضمائر التملك، reflexive pronouns ضمائر الانعكاسية، demonstrative pronouns اللي هي أسماء أو ضمائر الإشارة، relative pronouns الضمائر الموصولة أو ضمائر الوصل، reciprocal pronouns اللي هي ضمائر التبادلية أو التي تدل على وجود علاقة مشتركة، and indefinite pronouns اللي هي الضمائر غير المحددة. نبتدئ بالنوع الأول من الضمائر في اللغة الإنجليزية وهي personal pronouns أو الضمائر الشخصية. So, what are personal pronouns؟ لماذا تمتاز هذه الضمائر؟ Personal pronouns refer to the person speaking, the person spoken to, and the person, place or thing spoken about. إذن هي تلك الضمائر التي تشير إلى الشخص المتكلم أو الشخص المخاطب أو الشخص أو المكان أو الشيء الذي يجري الحديث عنه. وكما ترون ممكن أن يكون في صيغة المفرد singular وممكن أن يكون في صيغة الجمع plural. فالضمائر الشخصية التي تشير إلى الشخص الأول أو الشخص المتكلم first person تشمل I, me, my وmine بالمفرد، وبالبلورال we, us, our, ours. Second person أو المخاطب تشمل you, your, yours في حالة المفرد، you, your, yours في حالة الجمع. وthird person أو الغائب تشمل في حالة المفرد he, him, his, she, her, hers, it, its. وفي حالة الجمع they, them, their, theirs.
Personal pronouns can be used as subject or as object. فالضمائر التي ممكن أن تحل محل الفاعل تشمل I, we, you, he, she, it, they. أما الضمائر التي ممكن أن تحل محل المفعول به فتشمل me, us, you, him, her, it, and them. They can have either anaphoric reference pointing back to an item mentioned earlier. إذن ممكن للضمائر الشخصية أن تؤدي وظيفة الأنافوريك reference أي تشير إلى شيء ذكر سابقا في الجملة، كما في المثال علي left early, he had some work to do. إذن في بداية الجملة ذكرنا علي واستبدلنا الكلمة بالضمير he. This is called anaphoric reference، أي أننا نذكر الاسم في البداية ثم نستبدله بضمير يعود عليه. والمثال الآخر أيضا يشير إلى الأنافوريك reference. Tom likes ice cream but Bill can't eat it. إذن الاسم الذي نريد أن نعوض عنه بضمير هو ice cream، ذكرناه في بداية الجملة ثم في الجزء الثاني من الجملة استبدلناه بضمير يعود عليه وهو ضمير it. ففي هذه الحالة نسميه anaphoric reference. الحالة الثانية التي ممكن أن تأتي عليها الضمائر الشخصية أن to have a cataphoric reference, which means pointing forward to an item which will be mentioned later. أي أننا في البداية نذكر الضمير ثم نشير إلى الاسم الذي يعود عليه هذا الضمير. مثلا نقول when I met her Mary looked ill. ففي هذه الحالة الضمير أتى أولا ثم أتى بعده الاسم الذي يعود عليه. أو أن نقول I can't believe it, the tornado has damaged 100 houses. نفس الحالة هنا استخدمنا الضمير it ثم أشرنا إلى ماذا يعود هذا الضمير وهي كلمة tornado. This is called cataphoric reference. An important information، معلومة مهمة ينبغي أن نكون على اطلاع عليها. Number 1, the pronouns it, they, them refer to both people and things or objects. إذن الضمائر it و they و them تشير ممكن إلى أشياء أو إلى أشخاص، أي تشير إلى العاقل وإلى غير العاقل. Number 2, the pronoun it can refer to a person especially in response to questions. ممكن للضمير it أن يشير إلى شخص وخصوصا عند الإجابة عن الأسئلة. فمثلا نقول who is at the door? The answer is it's me. أو ممكن أن نقول it's the teacher who decides on the date of the exam. ففي هذه الحالة الضمير it استخدمناه للإشارة إلى الأشخاص. The pronoun it can also function as an empty subject in statements or questions about time, distance, and atmospheric conditions. إذن الضمير it ممكن أيضا أن يؤدي وظيفة ما يسمى بالإنجليزية empty it subject. في هذه الحالة نستخدم الضمير it دون الإشارة إلى شيء ذكر سابقا في الجملة، يعني لا نستخدم الضمير it كتعويض عن اسم ذكر سابقا. This is called empty subject. هذا النوع يستخدم في العبارات التي يكون فيها سؤال عن الزمن أو المسافة أو حالة الطقس، كأن نقول it's raining, it's cold, it's dark here, it's 7 o'clock السؤال عن الزمن. How far is it to Rome السؤال عن المسافة distance. In these cases we call it empty it subject باعتبار أنه الضمير it هنا لا يعود على شيء ذكر سابقا. نأتي إلى النوع الثاني من الضمائر وهي possessive pronouns أو ضمائر التملك.
definition كتعريف اللي ممكن نقول a word that replaces a noun and shows ownership. إذن هي كلمة تحل محل كلمة أخرى وتدل على التملك كما ترون في الأمثلة في هذه الصورة. ما هي خصائص possessive pronouns؟ بماذا تمتاز ضمائر التملك؟ They indicate ownership، إنها تشير إلى التملك. They show number and gender distinctions. إذن أيضا هي توضح لنا الفرق ما بين إذا كان الاسم مثلا أو الضمير يعود على مذكر أو مؤنث، أو إذا كان في حالة المفرد أو الجمع. This is called number distinction. C. They have two functions. لديها وظيفتان. Attributive function أو ما يسمى ب possessive adjectives. They are followed by nouns. إذن تكون دائما متبوعة باسم، أي لا تأتي مفردة، فنقول this is his house. So this is called a possessive adjective. دائما يكون متبوعا باسم وتشمل الضمائر my, our, your, his, her, its, their. أما الوظيفة الثانية which is called predicative function أو تسمى possessive pronouns not followed by nouns، لا تكون متبوعة باسم بل تأتي لحالها مستقلة used by themselves، وهي تشمل mine, ours, yours, his, hers, its, theirs. كأن نقول this house is his. So his here is called a possessive pronoun which is used alone. It is not followed by a noun. نأتي إلى النوع الثالث من الضمائر وهي reflexive pronouns أو الضمائر الانعكاسية. بماذا تمتاز هذه الضمائر؟ They refer back to the subject of the sentence. إذن تشير إلى الفاعل في الجملة. They show number, gender and person distinctions. تظهر اختلافات في التذكير والتأنيث وفي المفرد والجمع، وفي حالة أنه تشير إلى الشخص المتكلم أو المخاطب أو الغائب. They have two uses. لديها استخدامان. الأول complement in a clause or a prepositional phrase. تكون بمثابة تكملة للجملة أو شبه الجملة، كأن نقول John saw himself in the mirror. Be careful with that knife, you might cut yourself. So, in this case, the pronouns himself and yourself are called reflexive pronouns. الاستخدام الثاني or the other use of reflexive pronouns is an emphatic use للتأكيد، كأن نقول Ali himself did it or Ali did it himself. I myself baked the bread or I baked the bread myself. So we have used here a reflexive pronoun for emphasis or for emphatic use للتأكيد على المعنى. As you see here also examples of all the reflexive pronouns, their usage and the way in which they are used. For example, reflexive pronouns are used in three situations. ممكن تستخدم في 3 حالات. الحالة الأولى when the subject and object are the same، حين يكون الفاعل والمفعول به متشابه، كأن نقول the cat licked itself. فthe cat هو الفاعل و itself يعود عليه، ففي هذه الحالة يكون الفاعل والمفعول به متشابهان. The second situation, reflexive pronouns are used as the object of a preposition when the subject and object are the same. Also, أيضا في هذه الحالة الفاعل والمفعول به متشابهان، لكن المفعول به أتى على صيغة شبه جملة أو مسبوق بحرف جر، كأن نقول I sometimes talk to myself. So myself is the reflexive pronoun. أما الحالة الثالثة reflexive pronouns are used to emphasize the subjects، وهي كما قلنا emphatic use للتأكيد، كأن نقول we will clean the room ourselves.
Number 4. The fourth kind of pronouns is called demonstrative pronouns أو أسماء أو ضمائر الإشارة. In terms of distance, they have either near distance or far distance. إذن من حيث القرب أو البعد تقسم إلى نوعين. إن كانت تشير إلى مسافة قصيرة وبالمفرد نستخدم this. أما إذا كانت مسافة قصيرة في حالة الجمع فنستخدم الضمير these. أما في حالة المسافة البعيدة إذا كانت تشير إلى مفرد فنستخدم الضمير that، وإذا كانت تشير إلى جمع فنستخدم الضمير those. Their reference can be realized in 3 ways. تستخدم للإشارة في 3 حالات. الحالة الأولى anaphoric or backward reference، أي أننا نذكر الاسم في مقدمة الجملة ثم نعوض عنه ب demonstrative pronoun أو اسم إشارة. مثلا نقول I read his first novel and that was boring. فذات هو ال demonstrative pronoun. These children look tired but those are all right. أيضا those هو عبارة عن demonstrative pronoun. It has an anaphoric reference. Number 2. cataphoric or forward reference، أي نستخدمها للإشارة إلى شيء سيذكر لاحقا. كأن نقول he told the story like this once، ثم نبدأ بذكر القصة. فإذا استخدمنا this قبل ما نذكر ما هو الشيء الذي نعوض عنه بالpronoun this. أو أن نقول my arguments are these. فإذا استخدمنا demonstrative pronoun these and then we will say what these arguments are. This is the news. A diplomat was kidnapped. أيضا استخدمنا demonstrative pronoun this في بداية الجملة ثم نذكر تفاصيل عن هذا الضمير. أو الحالة الثالثة which is called exophoric reference. The reference is outside the text. في هذه الحالة الشيء الذي نريد أن نعوض عنه بالضمير غير مذكور أساساً في النص أو خارج النص، يسمى exophoric. For example, we say I don't like being treated like this. So this here has an exophoric reference لأنه ما مذكور بالجملة أو بالنص. What does it refer to؟ أو نقول that puzzles me أو those look interesting. All these are examples of exophoric reference، أي إنها تشير إلى شيء outside the text خارج النص أو غير مذكور أساساً في الجملة. Number 5 or the 5th kind of pronouns is called reciprocal pronouns أو الضمائر التي تشير إلى وجود علاقة متبادلة أو تبادلية. So they express a mutual relationship. تدل على وجود علاقة مشتركة. They concern 2 or more people involved in a certain thing. هذا النوع من الضمائر يتطلب وجود شخصين أو أكثر ويربطهما شيء مشترك. For example, we gave each other gifts. Each other is the reciprocal pronoun. They can't see each other. Again, each other is the reciprocal pronoun. John and Mary blamed one another. The students can borrow one another's books. إذا دائما يجب أن يكون هناك شخصين أو أكثر وتوجد بينهما علاقة مشتركة. ففي هذه الحالة نستطيع استخدام الضمائر التبادلية أو reciprocal pronouns. Number 6. The 6th kind of pronouns is called relative pronouns. إذا النوع السادس هو ضمائر الوصل أو ضمائر الموصولة. They introduce relative clauses and refer to the antecedent noun modified by the relative clause. تستخدم في مقدمة العبارات الموصولة وتشير إلى اسم ذكر سابقا
وهذا الاسم تصفه العبارة الموصولة. Relative pronouns include who, whom, which, whose, that, when, where, and why. As you see here, the types of relative pronouns, their meanings, for example, they refer to the subject, for who, to the object whom, which, for animals or objects, why, for the reason, when, referring to time, where, to refer to place, whose, to refer to position, and that, which can be used, for example, instead of who or whom or which in certain cases. See here the examples in which, for example, the pronoun who can sometimes be replaced by that. We can say, this is the student who won the prize, or this is the student that won the prize. Sometimes it's also possible to delete any relative pronoun. We can say, this is the man whom I visited, or this is the man that I visited, or we can simply say, this is the man I visited last week. A lion is an animal which lives in Africa, or we can say a lion is an animal that lives in Africa. I lost the pen which I bought yesterday, or I lost the pen that I bought yesterday, or we can simply say, I lost the pen I bought yesterday. This is the man whose car was lost last month. When we have possession, we don't have any other alternative. ما عندنا فقط غير أنه نستخدم الضمير whose. This is the day when or on which we have an exam. This is a relative pronoun referring to time. So we can say when or on which. This is the shop where or at which you can find good gifts. So here we have a relative pronoun referring to place. So we are free to use where or to use at which. She forgot the reason why or for which he treated her in that way. Here we have a relative pronoun referring to reason. So we can use why or we can use for which. So in these examples, as you see, sometimes we are free to use either the relative pronoun or that. And sometimes we are free to delete the relative pronoun completely, okay? But of course, this is done in certain cases, not always. Number 7, or the last kind of pronouns in English, is called indefinite pronouns أو الضمائر غير المحددة. These are compound pronouns that lack definiteness. They don't refer to any specific person, thing, or amount. إذن هي ضمائر مركبة compound أي تتكون من كلمتين تفتقر إلى التحديد، أي أنها لا تشير إلى شخص محدد أو شيء محدد أو حتى كمية محددة، وتشمل الضمائر التالية everyone ومشتقاته اللي هي no one, someone, anyone, everybody ومشتقاته اللي هي nobody, somebody, anybody, everything, nothing, something, anything، وأيضا one or another one or the other one or ones or each. All these are called indefinite pronouns. As you see here, this is the chart in which these indefinite pronouns are explained with examples. For example, we say, everything is great. Is anything wrong? Nothing has happened. There was nobody to help me. Okay? All these are examples of indefinite pronouns. This means that they don't refer to any specific person or thing or amount. These are other examples in which these indefinite pronouns are used. I ate a sandwich and then I took another one.
These pens are expensive. The others or the other ones are cheap. One should be careful what one says. Each of the players has a doctor. Can anyone answer this question? We can start the meeting because everybody has arrived. Everything is lost in the earthquake. I phoned many times, but nobody answered. I heard something. All these are indefinite pronouns. Now, when we have finished all the 7 kinds of pronouns in English, we come to Arabic pronouns. They show person, number and gender distinctions. إذن تمتاز بأنها تظهر اختلافات تخص المتكلم أو المخاطب أو الغائب، كما أنها تظهر اختلافات تخص التذكير والتأنيث، كما أنها تظهر اختلافات تخص المفرد والجمع. 3 types of pronouns are discussed. سنناقش 3 أنواع من الضمائر في اللغة العربية، وهي personal pronouns الضمائر الشخصية، demonstrative pronouns اللي هي أسماء الإشارة، و relative pronouns اللي هي الأسماء الموصولة. نبدأ بالنوع الأول which is called personal pronouns أو الضمائر الشخصية. Arabic personal pronouns are either overt or explicit ظاهرة أو covert or implicit مستترة. إذن الضمائر الشخصية في اللغة العربية تكون على نوعين، أما أن يكون ضمير ظاهر أي موجود في الجملة، أو يكون مستتر which is named implicit or covert. Okay. نأتي إلى النوع الأول اللي هي overt or explicit pronouns fall into 2 categories. إذن الضمائر الظاهرة تنقسم هي الأخرى إلى نوعين، فأما أن تكون ضمائر منفصلة قائمة بحد ذاتها independent، أو أن تكون ضمائر متصلة bound or enclitic، أي أنها تتصل في هذه الحالة بالفعل أو تتصل بالاسم، وحتى ممكن أنه تتصل بحرف الجر مثلا. لاحظوا هنا أمثلة عن الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة، وكذلك عن الضمائر المنفصلة التي تأتي في حالة الرفع، والضمائر المنفصلة التي تأتي في حالة النصب. كذلك الحال بالنسبة للضمائر المتصلة التي قد تأتي في حالة الرفع وقد تأتي في حالة الجر أو في حالة النصب حسب اتصالها. فإذا اتصلت في الفعل في هذه الحالة أكيد راح تكون أما في حالة رفع أو في حالة نصب، وتكون في حالة جر إذا دخلت على مثلا اسم أو حرف جر. النوع الثاني من الضمائر في اللغة العربية demonstrative pronouns أو أسماء الإشارة. They are inflected for number and gender. إذا تظهر اختلافات في التذكير والتأنيث، وكذلك في حالة كونها في حال المفرد أو المثنى أو الجمع، وتشمل هذا، هذه، هذان، هاتان، هذين، هاتين، هؤلاء، ذلك، تلك، أولئك. It is to be noted that dual forms are also inflected for case. إذن نلاحظ أن أسماء الإشارة التي تدل على المثنى تظهر أيضا اختلافات في الحالة الإعرابية. لذلك لدينا هذان، هاتان في حالة الرفع، وهذين، هاتين في حالتي النصب والجر. أيضا نلاحظ هنا مخطط لأسماء الإشارة في اللغة العربية مع تمييزها إن كانت في حالة المفرد أو المثنى أو الجمع، وأمثلة على استخدامها في هذه الحالات الثلاثة. نأتي إلى النوع الثالث من الضمائر في اللغة العربية which is called relative pronouns أو الأسماء الموصولة.
They can be divided into two types. تقسم إلى نوعين، أما أن تكون specific أو مختصة وتشمل الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللواتي. كأن نقول فاز اللذان صبرا، رأيت اللتين نجحتا، جاء الفائز الذي كرمه المدير، سلمت على اللواتي نجحن. وأيضا نلاحظ هنا أن الأسماء الموصولة التي تدل على مثنى تظهر اختلافات في الحالة الإعرابية، فنقول اللذان، اللتان في حالة الرفع، اللذين، اللتين في حالتي النصب والجر. النوع الثاني اللي هي نسميها عامة أو مشتركة أو common، وتشمل 3 pronouns which are من، ما، أي. كأن نقول وجدت من يعرف حل هذه المسألة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تصدق على أيهم محتاج، أعطيته ما لدي من مال، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه تسمى common pronouns أو مشتركة أو عامة. ملاحظة مهمة. It is to be noted that men refers to humans while ma refers to non-human entities. A, on the other hand, can refer to both human and non-human entities. إذن نلاحظ أن من يشير إلى العاقل، وما يشير إلى غير العاقل، أما أي فممكن أن يشير إلى الاثنين. أي ممكن أن نستخدم أي للإشارة إلى العاقل أحيانا، والإشارة إلى غير العاقل في أحيان أخرى. Contrast. So after we have discussed the types of pronouns in both English and Arabic, we present some simple contrast between the two languages. بعد أن شرحنا أنواع الضمائر في اللغتين، نعرض مقارنة بسيطة لأهم أوجه الاختلاف بين اللغتين فيما يخص موضوع الضمائر. Number 1. Personal pronouns appear as independent lexical items in English, but they appear in two forms in Arabic, independent and bound. الضمائر الشخصية في اللغة الإنجليزية هي عناصر مستقلة بحد ذاتها، أما في اللغة العربية فتكون على نوعين، أما أن تكون مستقلة بحد ذاتها اللي هي الضمائر المنفصلة، أو تكون غير مستقلة وهي الضمائر المتصلة. Number 2, or the second contrast. Possessive pronouns are independent lexical items in English, but they are included within personal pronouns in Arabic. They are used as suffixes added to words. ماذا يعني ذلك؟ ضمائر التملك في اللغة الإنجليزية تكون مستقلة بحد ذاتها، أما في العربية فهي تندرج ضمن الضمائر الشخصية وتستخدم كلواحق suffixes تضاف إلى الكلمات. أي ما عندي باللغة العربية نوع منفرد أسميه ضمائر التملك، بل تكون هي عبارة عن لواحق أضيفها إلى الكلمات. Number 3. There is a special group called indefinite pronouns in English, but no such group is found in Arabic. هنالك مجموعة خاصة من الضمائر تسمى الضمائر غير المحددة indefinite pronouns in English. أما في اللغة العربية لا يوجد هكذا نوع من الضمائر. هنالك بعض الملاحظات التي تخص ترجمة بعض الضمائر. فمثلا the pronoun you is rendered into Arabic in no less than 5 ways. نلاحظ أن الضمير you في اللغة الإنجليزية يمكن أن يترجم إلى العربية ب5 صيغ مختلفة اعتمادا على استخدامه في النص. فممكن أن يترجم إلى أنت، أنت، أنتما،
أنتم أنتن. أوكي. الملاحظة الثانية تخص الضمير أنتما which is used for both masculine and feminine reference. إذا يستخدم للدلالة على المذكر والمؤنث. الملاحظة الثالثة تخص الضمير they. The pronoun they can be translated in 3 different ways. إذا يمكن للضمير they أن يترجم إلى اللغة العربية ب3 صيغ مختلفة اعتماداً على استخدامه في النص. فممكن أن نترجم they إلى هما إن كان يدل على المثنى، هم إن كان يدل على جمع الذكور، وهن إن كان يدل على جمع الإناث. الملاحظة الأخيرة تخص الضمير هما is used for both masculine and feminine reference. إذن الضمير هما مثل الضمير أنتما ممكن أن يستخدم للإشارة إلى المذكر والمؤنث على حد سواء. This is the end of our lecture and the end of the pronouns lecture. I hope you find it interesting, and don't forget that I'm ready to answer any questions